Welcome to Parev-TV. Today is Friday, October the 30th. This is the Friday before the US elections. And we are honored to have historian Vartan Matiossian, Dr. Vartan Matiossian, join us to shed some light on the media reporting about the Armenian-Azerbaijan war. Many of us have read his most recent article that was entitled A Cocktail of Falsehood and Intellectual Dishonesty, which specifically highlights the biased reporting of the Istanbul bureau chief of the New York Times, Carlotta Gall. Media war is a very important aspect of the war in general, along with the war of diplomacy that is taking place today, in fact, in Geneva. These move in parallel to finding a resolution to the Karabakh conflict. Dr. Matiossian, you have highlighted very important points of fake news, cocktail of falsehood, one of which was, and I would like to quote what you have written, one would expect that an experienced journalist like Carlotta Gall would know better than to become a free of charge mouthpiece for a dictatorial regime engaged in war aggression and war of crimes with the unabashed and unbridled support of its elder brother. Dr. Matiossian, do you believe that all is fair in love and in war? And what is your point of writing the article? Thank you, Vartan, first of all, for this interview. Maybe everything is fair, but on the other hand, when you are engaged in such an important endeavor as journalism, supposedly you have a certain mission to accomplish regarding information and how you convey that information to the reader. In order to be fair in your information and making justice to the reality of the event you are reporting about. This is not the case with the reporting in mainstream media about the war ongoing in Karabakh. And this is because of the many interests going around. And this is not even a new aspect of this war, because it has been this type of lopsided reporting since, at least we can say for this case, 1988. This kind of reporting, for various reasons, has been on and off during this time, and we have been witnesses to many such articles published in different places by different media and by different journalists, but sometimes with that common denominator of trying to give supposedly the fair view of what is going on, but actually sometimes with a bias which is undetected to the common reader. You have to be a little bit experienced and little bit knowledgeable of what's going on to be able to detect that bias. And this was the case with this article, which, to put it mildly, blew me away, as it did with many, if not all, Armenian readers, by the blatant bias which had in itself. And this is not just about the particular article I addressed in my article, but with the reporting of this particular journalist regarding the war. It is interesting to point out that the New York Times sent their Moscow bureau chief to Stepanaker to report in Karabakh, and they sent their Istanbul bureau chief to Baku. Why? We don't know. That's an interesting question. Why you need to send someone from Turkey to Baku and you send someone from Russia to Karabakh? I won't answer that question because I don't have enough data and I don't want to speculate on that. You know, your article has been most enlightening. I loved your figurative language. But also, let me ask you, who is winning the media war? Who is winning the media war?
Of course, Azerbaijan is doing its own share, and we have plenty of facts as they were uncovered by Nanor Barsumian in a piece in the Armenian Weekly, which I also reprinted in my blog as this particular article, which I posted a day later. There is plenty going on, and it's not even new, because there are certain people already well known who are in the pay of the Azerbaijani dictatorship, and this number of people have grown over the past month or so. So I'm not saying that in this particular case, this journalist with the Times is on that pay, but you don't need to be to become biased towards a certain party in a particular circumstance. But of course, as I said, Azerbaijan is not only warring on the battlefield, but it's also having another war on the information space. You know, we keep hearing each and every day that Armenia is in favor of observers invited to the Karabakh front lines. Why is it so difficult for Azerbaijan to oppose this very basic suggestion? Because the situation is, it has been since the very beginning for Azerbaijan. I'm talking again back to 1988. It has been one and the same. Karabakh belongs to Azerbaijan, and nothing else should be done about it. It's a foregone conclusion for them. And the fact is that the international community has once again made a recourse to double standard with this issue, because otherwise one should explain to us why the issue of Kosovo is so different from the issue of Karabakh. How do you explain the fact that Kosovo, which was a territory inside Serbia at the time when Serbia separated from the former Yugoslavia, proclaimed its independence in 2008, and was recognized by 51% of all countries in the UN, including the United States. And we have Karabakh, which proclaimed its independence from the Soviet Union, not from Azerbaijan, in 1991, and it hasn't been recognized so far. And mainstream journalists, so-called international anchors and so on and so forth, still hammer on the same point of territorial integrity as opposed to self-determination. What they were thinking when Kosovo became independent in 2008, wasn't that a case of territorial integrity? Is that just because Kosovo was under the threat of Serbia? Karabakh is also under the threat of Azerbaijan, for that matter. So there is a blatant double standard going on here, and that is evident to the naked eye, so to speak. I don't know if the international community is ignoring or does not know what to do with the issue of minorities. And as you know, this is not only in Karabakh or Ossetia or Abkhazia. There are other hundreds of minorities throughout the Soviet Union as we knew it in the good old days. And it seems that the international community does not know how to address this issue. Let me go to Geneva. Today, as we are talking here, there are very, very serious discussions, meetings in Geneva, and the foreign minister of Armenia and the foreign minister of Azerbaijan are there. How optimistic or pessimistic are you of these meetings? I would like to be optimistic, but I'm not sure, because, you know, we have had already 3 of such meetings. 3 ceasefires were signed, and practically the minute after the ceasefire, it was broken.
And we can say as a fact that those ceasefires were not broken by the Armenian side, because the Armenian side is not interested in going into a war. And this even the analyst quoted by Ms. Gore pointed out that Armenia and Karabakh, for that matter, didn't have any interest in breaking the ceasefire or breaking even the war at the very beginning of September, but it was just in the interest of Azerbaijan. So I'm very cautiously optimistic unless something happens in this particular meeting in Geneva that hasn't happened until now. So we'll see. Dr. Vartan Matiossian հայրենով գուզեի ցեզ հարցնել թե սեպտեմբեր 26-ին ի վեր ամեն օր գարտնանք գարձես թե բոլորս նույն հարցումով գրունգին գխոսինք եւ հարց կուտանք թե ինչ լուրունից հայրենիք են ինչպես դուք գարտնաք ամեն օր եւ ինչ ծեր մտահոգությունը հոգեվիճակը ինչ է այսօրս Անշուշտ հոգեվիճակը բնավ լավ չէ դարբեր մարդիկ դարբեր ծևով գվերապերին որովհետև ի վերջո առաջին հերթին ինչ որ գնես արավոտ շուտ արավոտ կանուխ բանալն է հերացայինդ կամ համագարկիչդ եւ նայիլ թե այս կամ այն կորզածած աղբյուրդ ինչ նորություն ունի եւ հուսալ որ լավ նորություններ են ինչ որ միշտ չի բադահիր եւ նույնը երբ քիշերը մութ գինա եւ դա մեջ կփորձես հետևել օրվան վերջին նորություններուն եւ տեսնել թե ինչ նոր բան կա ես կխոստովանեմ որ ամբողջ օրը ամեն տեսակ աղբյուրներու չեմ թիմեր ընդամենը 2-3 աղբյուր կգործածեմ հիմնականին երբեմն հadoop-են ուրիշ աղբյուրներու ալ գտիմեմ բայց հիմնականին քիչ աղբյուրներու որովհետեւ չեմ ուզեր իրապես չարչարվիլ գարտալով միևնույն լուրերը եւ ոչ ալ մյուս կողմը նաեւ հետևիլ շատ թե ինչ կգրեն միջազգային լրացփյուրները որովհետեւ շատերը ուղագի կամ Ադրբեջանի դեսագետները կգրկնեն կամ իրենց սովորական գաղաբարված խոսքերով կգրկնեն ասենք թե հայ անչադաբաշտները եւ այլն այդ 20-30 տարիի վեր նույն բարերը, որոնք ոչինչ կսեն եւ որոնք բարձրապես մեկ լրագրողը մյուսեն գժարանք է։ Գիտեք, միշտ ասած եմ ցեզի որ շնորհակալ եմ ձեր դեսագետներուն անգելձորեն նորեն ուզեմ ասել շնորհակալ եմ։ Ես անցամ կհավատամ, որ պետքություն ունենք մենք հայերս ավելի քաչ պատասխանատու դեսագետներ պաշտոններ ժողովրդին հետ արդյոք ունենք այդ պատասխանատու առողջ եւ քաչ դեսագետները պաշտելու մեր ժողովրդին հետ արդյոք բավարար են այդ միջոցները թերթերեզան այս հարցազրույցի նման առողջ գաղափարներ հրամցնել մեր ժողովրդին ինչ է կարևորությունը հիմնական հարց մնա դիգա որովհետեւ վերջին հաշվով այս տարաշրջանին ուր որ ամեն մարդ ազատությունը ունի ելնել եւ խոսելու իր ուզած ցևով եւ ուզած միջոցով գահանտիբինք անշուշտ շատ առողջ ցայներու բայց նաեւ այլ գահանտիբինք շատ աբարողջ ցայներու նույնիսկ այնպիսի մարդոցմե որոնք պետք է որոնց խոսքը որոշ կշիռը գրնա ունենալ իրենց ունեցած ճաշտոնին փերումով դարբեր ոլորտներու մեջ եւ ուրեմն անհրաժեշտ է առողջ եւ բացահայտու խոսք հասցնել որովհետեւ դժբախտաբար այս ցայներու բազմացումը խորքի մեջ նաեւ գտանի ցևոմը աբարողջ լրությամբ որովհետեւ ցայները զիրար կչեզոքացնեն եւ այս չեզոքացումը ի վերջո ինչ կարաչացնե դե ոչ դեսակ մոլորություն կամ դեսակ մը կակոֆոնի օդար բարոմ բնորոշելու համար այսինքն աղմուկի իրարանցումը
որ որևէ ցևով հստակ պատկամը չի փոխանցեր ընտրողին։ Ուրեմն անհրաժեշտ է, որ ցևոմը առողջ ցայները լան եւ պատասխանատու գերբով դեսագետներ հայտնվին, որբեսի նախ եւ առաջ պահպանվի այսքան դժվարավ կատարված կամ իրակորձված միասեղանությունը, որ կտեսնենք այս մեկ ամսվան ընթացքին, որ պետք է պահպանվի ներկայիս եւ պետք է պահպանվի ապակային նաեւ, որովհետեւ ասիկա չի վերջանար այն օրը, երբ այս պատերազմը վերջանա։ Շատ ճիշտ, շատ ճիշտ։ Դոկտոր Մատիոսյան, փառման խոսք ունիք մեր ժողովրդին։ Բարձրապես նախ եւ առաջ լավադեսությունս կհայտնեմ, որ այս պատերազմը պիտի վերջանա հաղթանակով։ Բրավո։ Դժբախտաբար արդեն շատ բարձր կինը կվճարենք գործված կյանքերու բերումով եւ պետք է հուսալ, որ այդ պատերազմին այդ վերջը մյուս կողմը մեզի համար ցևով նոր սկիզբ կդառնա, որբեսի գարկմը հարցեր դարբեր ցևով առաջ տարվին եւ դարբեր ցևով լուծումներ ստանան։ Այդ է իմ գլխավոր մաղթանքս, որ մենք ցևով գարենանք այս հարցերուն մասին մտածել որոշ խոհեմությամբ եւ մանավանդ լավադեղյակ կերպով առանց ենթարկվելու օդար թե հայ զանազան ցայներու, որոնք խորքի մեջ ոչինչ կնեն, եթե ոչ բարակտում եւ ապարոշ տեսակետներ զարգացնել։ Երեք ամեն աղոթքի հետ ամեն գսենք, ձեր մաղթանքն արգարձես թե աղոթքի նման է, ամեն գսենք, որպեսզի իրականանան այդ մաղթանքները։ Անգամ եւ շնորհակալություն ցես բարի օր եւ գուսանք հաջորդին ավելի լավ լուրեր ունենանք բաժնելու մեր ժողովրդին հետ։ Նույնը ես ալ կմաղթեմ, ես շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցին համար եւ հաջողություն ձեր աշխատանքներում։ Շնորհակալություն։